Assalamualaikum warahmatullahi sama gaañi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen seet man la waat seen xarit Homecookingwithmariebas. Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new, I always say this, if you're new, please don't forget to subscribe and then hit the notification bell. Yeah, so in today's recipe guys, as you can see gis ngeen ne tey moom recipe bi dama bëgg a dem a little bit different today. waxoon naa leen ne dinaa ñëw yeneen facette, so tey dama dem a little bit different today. I just want to make jerk chicken and rice and peas. Yes, so you guys cross your fingers and then hope it goes well, because this is my first time cooking the rice and peas. I made jerk chicken before, but today is my first time making the rice and peas. So yeah, let's go. So tey rice and peas laa bëgg a defar ak jerk chicken. So gis ngeen tey moo nekk first time ma defar nag rice and peas, to be honest. waaye def jerk chicken moom xam nga it's just like, you know, our just normal grilled chicken, apart from xëy na nga seasoné ko with, you know, different seasoning and everything. So before we start anything, we introduce my ingredients here. So this is our chicken, which is already seasoned overnight. It was seasoned yesterday, last night. So léegi dama la ñëw yóbbu fu ma doon seasoné chicken bi, su ko defee then ñu gis naka lañ ko seasoné, then after then we come back ñu jeekale. waa suma gaay so fu mu nekk gis ngeen suñu chicken bi is all nicely clean with vinegar, lemon and also salt. So it's all gis ngeen ñu ngi ko raxas ba mu set wecc ba pare. So ñu soog ko ñëw nag pour nag ñu ñëw na season ko. So xam ngeen ne jerk chicken la ñoo defar te jerk chicken cannot go without having your jerk seasoning. So gis ngeen we have this jerk seasoning, that's what we're gonna use. And then also a little bit of my homemade seasoning as well, just blend it together. And then this one also is smoked paprika. Mom soo ko defee sa tooga daf dee mel ni danga ko lakke comme lakki këriñ. maa ngi ko jëndee TK Maxx. Yeah, this smoked paprika is something else. Yep. And then ñu def xorom mix herb bii nii with sea salt si suñ lifin bi. And then you have to put a bit of salt. Salt bi ñu nag dafa ànda together with mix herb. And then that's it. Zena, mama tell the white tie. Yeah. Okay, it's fine now. You can go. Thank you very much. So like new again is with mix herb. So everything is nicely seasoned, but the jerk seasoning is a little bit spicy. So dina xala spicy a bit si xale yi waaye moo tax ma mix ko together mo suma seasoning bi, parce que suma seasoning bi amul kaane noonu. Yep. So léegi ñu transfer ko si beneen bool pour overnight inshallah nga xam ne ëllëg suma jógee rek just go straight in the oven. So now this is going in the fridge inshallah for tomorrow morning. nga xam ne suñ jógee rek. Yeah, that's it. waaye gis ngeen naka lañ ko defee, gis ngeen naka lañ seasoné suñ chicken bi. It was overnight pour mu gën a saf mun a affaire bi gën koo tugga. So we have here our red kidney beans moo nekk nii fii nii, and then moom la ñu use pour togga suñ rice and peas bi. Yep. So ñu am fii suñ plantain as well, dama see boole plantain. ñu am suñ thyme and then we have spring onions, some garlic, some jalapenos here. And then here for the rice and peas sauce I have barbecue sauce, tomato ketchup, and then I'm gonna add a bit of honey as well. And then bi ñu am coconut milk or coconut cream, any one of these boo am rek
will do. Fii dama bëgg a defar tamit homemade coleslaw as well. So homemade coleslaw mu ngi nii moom la ñoo def with mayo. So the mayo is here for the coleslaw, and then this is optional. I just want to make like a, you know, healthy salad with the tomatoes and the tomato, and then with the cucumber. So yeah, it's optional, you don't have to do it, but I just want to add you know, add this on the recipe. Here ma am fii nii suma basmati rice moom laa am fii, waaye dama ko bëgg a mix with the long grain together. So yeah, anyway moom laa bëgg a def. Man nag all the time dama dey use broken rice, moom laa dee togg all the time, because broken rice moom duma ko jëndee dara. Waaye ma ne comme que rice and peas la ñoo def, buñ you know nañ def rek comme naka la ko gaay dee defee, ñu dem with the maalo bu dijje bu gaay dee use, which is the long grain. Dama ko mix together with the basmati rice. So yeah, wait, let's go. So léegi ñu pousse suñ bagage yi nag ñu ñëw. First of all dañoo ñëw bake suñ chicken bi, so moo tax ma teg nii suma baking lii bi. So dañ so you spray a bit of oil. Yep, you bake suñ chicken bi nag ñu bàyyi ko moom. So gis ngeen, so léegi dañoo teg suñ chicken bi fii nii little by little. Yeah, si oven bi lañ ko def parce que xam nga bu ma ko doon season tamit gis ngeen na maa ngi ko def da naka lañ ko defee sax smoke paprika bi moom guys maa leen ko wasaay bu nekk ne leen ne pour ngeen ut ko soo leen bëggee seen toogaay léegi-léegi mu mel ni comme lakki këriñ wala muy smell comme këriñ ñëpp. So yeah. So léegi ñu dugal suñu dis la def dis ñu dugal ko inside siphon bi ñëw, and then ma ko put on 200 laa ko def degrees 200 wala 250, and then we just leave it maybe for an you know not an hour, and then you keep checking it di set. Waaw, so guys léegi gis ngeen fu mu nekk we have in our what's it called again, our red kidney beans moom lañ am fii nii inside the water. So moom la ñu ñëw nag tooga baxal ko with some you know spring onions just to give it that taste, you know, and then thyme as well mu ngi nii moom lañ fa def with garlic, fresh garlic. Lii moom is jalapeno maa ko si cap-cabal rek yokk ko si. So addaguma fa xorom or anything, so we're just gonna let it cook for 1 hour or one and a half hour, parce que red kidney beans def den xaree ñor foog nga togg ko bam ñor ba nga satisfy. So léegi dañ ko bàyyi nii rek mu togg ni li fa fa salt or anything. Su toggee ba pare den ñu ñëwaat back then ñu continue from there. Guys, so fu mu nekk balaa comme que ñu ngi xaar suñ what's called again suñ red ni ki naka yi nga mu ngi nii di still cooking. Smell nice, very lovely. So ma use the opportunity pour defar suñ coleslaw bi. Yep, so ma grate carrot bi ak cabbage bi together. So gis ngeen mu nekk suñ difin mu dañ ko toon ndox bi dina dem ba deyal boppam ba lifinal boppam. So ñu toon ko xam ngeen chicken moom ndox yi kese la anyway. Suñ ko toonee nii mu tamit parce que steam ma ko woon dama ko fa def no parce que moom dina ñoral boppam anyway ba bëgguñ tamit mu wow, dañ bëgg mu juicy am that juicy lifin. So we turn it and then put it in. So guys léegi fu mu nekk lifin naa suma coleslaw lifin ba pare waaye mixaguma ko. So léegi damaa ñëw ñu defar suñu jerk chicken sauce bi moo nekk ni barbecue sauce moo nekk ni dañoo def a bit of barbecue sauce si suñu sigeer bi kon naa doy na, and then ñu use ketchup as well. Yep. Yep, and also some honey. The
that's fine. My hunger but they mess the eyeball, so that's fine with the honey. And then that's it. They keep mixing because steady mix. Yeah, but I'm in bigger. Yeah. It's gonna be our jack chicken sauce. It's very easy to do. So guys, this ngeen fu mu nekk léegi is about cook naa ko for about 1 hour 45 minutes, not even 30 minutes, because dama doon kii waaye fu mu nekk léegi is fu mu nekk ñor na di nga gis ne gis ngeen. So ñu ngeen fu mu nekk ñor na home. So what we have to do is dañoo try ñu génnee lii. We take this out. Yep, ñu génne spring onion bi ak lépp ñu ko defoon rek. And then we put some salt. It's a tablespoon, but I measure this eyeball, so yeah. We put a bit of salt. The garlic and everything is there, so it's smelling so beautifully. Yep. So you know, if I add coconut cream, coconut cream, coconut cream, and also coconut milk at this point. Yep. And then we have to leave this cook as well for about, let's say, 10 minutes. So, yep. So guys, it's 10 minutes after we prepare the coconut cream and the coconut milk. But again, if I make on it, the thyme, the spring onion and everything. Garlic bread just left the garlic inside. So if you add a bit of seasoning, any seasoning of your choice, just to give that, you know, that flavor. So I'm just gonna put my dry seasoning salt. All lots of herbs and everything. So yeah. So look at this one. I might put everything. So yeah, and then salt and yeah. Oh, you guys, I wish you can smell this. Oh, the smell of the coconut, the smell of the thyme. Oh, this is so, it smells. What happened with me? Lovely. Smell nice, guys. I just put like a spoon of my octopus seasoning in here. Didn't let you cut it. A spoon of my octopus seasoning as well, just to, you know, blend both seasonings. So don't forget the brown sugar, just a little bit, 1 teaspoon brown sugar. So guys, bring swing chicken is nice and ready. So let me have my candy peanut. Just gonna put just a little bit of this so it can be a bit juicy. And then that's it. The oven is turned off now. Yeah. So guys, this is from like I'm going to do some coleslaw. So I'm going to course black pepper, and then we do a bit. Garlic, made of brown sugar. Garlic brown them. So ladies, so much seasoning salt below I use the fire, so I'm just gonna imagine the So this is our beautiful pack. So yeah. So it's easy to, you know, pack plus marinco send as well. More than you change ko, so this ngeen. So mu ngeen. Ko legi ma ñew ñu daaji bi ni ngeen. Dafa easy pour daaji ba da nga gisul fi ni rek. Dok fi ni rek. Yep. Then nga ibi ni ngeen. Rek daaji. So daaji rek tek nga dama ko dafa don fees. Tak 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 nga dama xarañ ci yeen.
te salal naa leen ko tepp sax so léegi ñu def mix so gis nga fu nekk def naa fa suma seasoning ma war a def ba mu saf ñu def suñu mayo mayonnaise bi dama ko dee season ñaareel waaye tey moom I don't even have the time pour mu jox ko that you know waaye anyway def naa couple of seasoning si suma living bi so yeah mayonnaise bi sax dafa neex de dañu mix xale ma teg ma mix then mix so yaay mix rek nga seet ba mu sooyee defee nga bugga nga ko def mu so creamy naa yokkaat sax I want it to be you know that creamy go slow yeah let me mix so gis nga suñ ko slow bi pare na mu ngi nii so léegi li mun nañ ko am about couple of days ci fridge bi so dama ko ñëw clean film then ñu bàyyi ko fii nii rek it's very nice so now ma am cut suma cucumber bi and then tomatoes yi mu ko def as in salad so gis ngeen fu mu nekk léegi nii dog naa suma lii ba pare léegi dama fa def suma parsley fresh parsley bi ma pare ma mix ko def fa a little bit of vinegar olive oil and then season suma chili seasoning salt yeah just to give it that flavor so it's going to be inside salad as well it's optional but you know dafa healthy rek so nga xam ne dangaa lekka something really healthy so léegi ñu seet dama defoon foil on this just to you know pour mu gën a lifin so ñu seet the smell again this smells nice so léegi ñor na gis ngeen ne fu mu nekk ñor na gis ngeen ñor na well cooked so I have to press that more you def fa butter, a spoon of butter. So you guys please can you guys send me a comment if you think that I did good because this is my first time cooking this rice and peas. Yep, drop me a comment if you think that I did good on this. comment section bi su fekkee ne foog ngeen ne def naa lu baax. Yep noonu la su ko defee yéen tam ngeen maa motiver nag ko defee ma ne ok xaaral this time ma génneewaat feneen nga dama am fit. So we coming to our last recipe moo nekk plantain bi so plantain bi la ñu ñëw fry si nii defar ko ba pare fry ko su ko defee tamit su plantain bi rek ñu nag saafal leen ko ba pare lu baaleen ba des machine bi mooy def noise noonu ba pare lu si gën a neex nag mooy tey su ma chéri ko tey liggéey bu tey dafa imagine leen rek man ba pare rek defar lii ba mu baax rek dem jox Alaaji As moom tey nag moom moo ma ko li final mosal moom maa jox rating def from 0 to 10 nga xam ne lépp a léegi la maa ngi xaar ba su eboo na jéem a laal 10 moom su jëlee lépp loo xam ne dafa passé 10 booba du baax a moom de waaye anyway nañ seet rek nañ leen dem. Wasma guy, assalamu alaikum again. So this is the end product of our rice and peas. As you guys can see, rice and peas being in it, gis ngeen menakom gini looks so yummy, very yummy. And then here is our jerk chicken. So dama ko def ni pour just serve this one, but I have the whole lot, so this is just to just to try and create a little bit of presentation in here. So gis ngeen mom la def ni, that's the jerk chicken. And then on top ma def fa suñ jerk chicken sauce bi, rice and peas sauce bu mo nekk noonu buñ mix. The sauce is so yummy guys parce que dañ ko mix ak gis ngeen naka lañ ko mix barbecue sauce bi, ketchup bi and a little bit of honey. It's yummy. Ñoo fi ni salad bi is optional anyway, but if you guys can do it just to make it a bit more healthier. And then fi ñu am suñ coleslaw bi mo nekk ni, and then we have our plantain on the sides, and here is another sauce here as well. So lii moo nekkoon tey suñu recipe bi. So hope I did well, and if I do well, you guys just leave me a comment ngeen just I did well. So anyway, su fekkee tamit def ma well, as I say,
this is bi moo nekk suma first time ma tooga rice and peas, so hope ne like konka naa daal so mu ngo so li moo nekkoon tey suñu recipe bi. Yes so yeah, kon ma dem tegal si ko ni moom mu añ su ko defee naa leen gisaat xaay faax na daf ma ko war a mosal xaar leen ñu dem mu mosal ma ko waaye anyway daa leen gisaat si beneen vidéo amu leen morom jërë ngeen jëf saay bu nekk si support bi and everything.